Monsieur le Président Mr. Zapatero, President Monsieur Zapatero, le Président Badinter, Mr. President Badinter, Excellences, Mesdames, Excellencies, Messieurs, ladies and gentlemen, je voudrais d'abord I would adresser mes like, plus first of sincères all, remerciements aux hôtes to thank most et aux sincerely organisateurs our hosts de ce and the 4e organizers congrès of this mondial contre fourth la peine de Congress, mort World Congress Against the Death et rendre Penalty, hommage aux and pay éminentes tribute to personnalités qui ont all accepté the d'y participer eminent personalities d'apporter who ainsi have leur agreed to soutien participate and à show cette their cause noble support to this et à ce noble combat cause courageux. and this J'ai accepté votre struggle. invitation I accepted this parce que la invitation nécessité d'abolir la peine de because the mort necessity to abolish the death est chez moi et penalty depuis toujours is at une home conviction forte, within me, totale, a dans conviction, ma a conscience conviction d'homme, strong and et je total dirais même in d'homme de my foi, conscience of n'a jamais été man, traversée a par le man doute. of faith which has never been Mes longues années disturbed by d'exercice de doubt. pouvoir dans mon pays My years of m'ont parfois exercising avec of being in dureté power in my own country, confronté aux humeurs de l'opinion publique, confronting the à la raison d'État, changes of aux humor pressions in sociales my country, the et même à la pressure démagogie des of politiciens. society, Au socials, Sénégal, la dernière the pressure exécution of date the de politicians, 1967. the last pressure that date back to cette date, 1967, la peine de mort n'a when jamais été appliquée death dans mon pays. penalty was never applied in my country. I am Après toutes proud, ces années, after all these years, pendant lesquelles nous avons during illustré which we have les valeurs d'humanisme et de respect de illustrated la the dignité value humaine of the que nous a respect of the légué human Léopold dignity Sédar Senghor, that has suis fier que bequeathed mon Leopold successeur, Maître Abdoulaye Senghor Wade, ait consacré formellement en and 2004 consecrated l'abolition de la formally peine in de mort au 2004 Sénégal. the abolition of the death penalty J'ai in suivi Senegal. avec beaucoup d'attention I followed with great trois premiers interest congrès your first three Strasbourg en conferences in Strasbourg à Montréal in en 2001, in Montreal in 2004, and in Paris in Ce n'est pas 2007. seulement le choix It's not only the francophone choice, de the ces villes francophone choice of d'accueil du these congrès towns qui a incité la that francophonie has à soutenir votre mouvement. impulsed the C'est le francophonie, combat the légitime French-speaking world, en faveur de to l'abolition support qui nous the réunit abolition tous aujourd'hui, of the death comme le sentence. disait le président Badinter, As tous President en tant que Badinter militants said, all de as l'abolition de la activists peine de mort. of the abolition of the death Je salue à cet sentence. égard I would la like to pay persévérance tribute et to the l'engagement perseverance and the constant de commitment l'association of the Ensemble association contre la peine de mort, ECPM, ainsi que la coalition and mondiale qui also s'est to créée the World autour de Coalition cette which cause. was created around this Cette année, cause. c'est Genève qui nous It accueille is Geneva et je who félicite nos hôtes welcomes us, and pour I cette congratulate généreuse our invitation. host for this La generous Suisse invitation. témoigne une Switzerland fois de plus shows once de la more place prioritaire the qu'elle donne aux droits de place l'homme of pride it et gives de son to the engagement human rights international and its dans ce domaine international particulier en commitment in faveur this de field, and l'abolition in de la peine de particular mort. in favor of the abolition of Votre the death combat, penalty. Your combat, combat, your le struggle combat de tous is les our humanistes n'est pas vain. struggle. Les progrès récents en termes d'abolition sont The plus recent qu'encourageants. progress in terms of abolition Plus de are more 140 than pays encouraging. ont More aboli la peine than de mort. 140 countries have l'appliquent plus. abolished the death Sur la penalty. soixantaine d'États qui On maintiennent the cette peine 60 dans leur countries législation, that do maintain this 25 ont sentence in procédé their à des legislation, exécutions en only 2009. 25 have proceeded Près to de execution in 95% 2009. de ces exécutions 95% of these ont eu lieu executions dans have 6 taken pays place in only 6 countries. Je voudrais vous exprimer I would mon like to admiration express pour my cette Europe, admiration for Président this Zapatero, Europe, pour cette President Europe, Zapatero, for this espace Europe, démocratique a exemplaire, democratic space, précurseur exemplary d'hier dans le combat democratic abolitionniste. place En where tant qu'Africain, the struggle for Je voudrais aussi abolition vous dire ma fierté is taking tout place. l'espoir I que je would like to tell en you constatant my les pride progrès and all en the cours. hope that are being Nombre de expressed pays ont choisi with all the l'abolition. progresses that have Bien been d'autres made in the number ont of countries instauré who un have moratoire chosen qui the n'appliquent plus la abolition. peine capitale vont Those suivre. who do not
apply the capital sentence, of course. I exhort them here in Geneva, in this world capital of the human rights, to take the right step forward. Africa has suffered enough with slavery, then with colonization, poverty and political violence, the massacres and genocides, and carry on applying the death sentence. As a French speaker, I would like to stress that this trend that has to be supported, that our members, amongst our members, 45 have abolished the death sentence. 12 or so members do not practice it, haven't been practicing it for 10 years. We are unconditionally engaged in favor of democracy and the promotion of the human rights. Our framework, the Declaration of Bamako in 2000, in Article 2, states that the democracy and system of value is founded on the acknowledgement of the inalienable spirit of the human rights. In 1862, Victor Hugo was asked to convince the public opinion in Geneva to ask the people of Geneva to maintain their wish to abolish the death sentence. A constitution in the 19th century which contains the somewhat death sentence is not a republic worthy of the name. It's a republic who is deaf and a coward. The road is long, too long, unfortunately. In looking at the various arguments, be they ideological, criminal, legal, how could the law condone the taking of the